Hi, you're practicing High Court advocate. Today came up with to clear advanced doubts arising out of a matrimonial disputes and to put an endpoint to all the matrimonial cases arising out between the wife and husband. Those matrimonial disputes, the husbands are with the predefined thoughts and presumptions and with the advice of the ancient advocates saying that you can file only the divorce and RCR. But the wife can file all the 5 cases against the husband, saying that they can file 498A case parallelly, DVC case, in addition to that maintenance case, and finally RCR and divorce. If that is not at all correct, the actual reason behind the advocate suggesting you to file only the RCR and divorce is the police will not entertain you when you go and file a case against your wife. That is the only fact behind that, and no other facts are there. And the actual reason is, and the alternate remedies which a husband can avail against the wife client is, you can file a private complaint and you can sue a civil suit against your wife and even against the one of the boyfriend or girlfriend of one of your spouses. The Supreme Court in Shelly Mahajan vs Banusri categorically held that any of these spouses can initiate a civil suit, a legal proceeding against the boyfriend or girlfriend of your spouse if they are having the boyfriend or girlfriend stating that they are stealing your affection from my spouse. Now coming to the gist of my present, to be here with, to be closed, to be put an end to all the matrimonial disputes without paying a single penny to the wife. I mean to say that without paying the maintenance, you need to conclude, you need to put an end to all the matrimonial cases which she has filed. I mean, whatever be the 498A case and domestic violence case, which can be quashed in the Honorable High Courts through quash petitions under 482 CRPC, and the maintenance can be ended up with zero maintenance. If you follow my instructions carefully, during the first appearance of the case, the judge may ask you to what extent of maintenance which you can give to your wife and children. At this instance, without any advice from the advocates, the husband clients are blindly stating that to this extent, to this quantum, this amount which I can pay basing on my salary and all. This is not at all the right way to handle with the maintenance cases. When the judge asks you, or at least they push you to conclude to the maintenance which he can pay to his spouse, that is his wife and children, then you need to say that there is a Supreme Court judgment appreciating the evidence, appreciating the affidavits, appreciating the assets and liabilities of the other spouse, and even this husband client stating that after appreciating all the evidences, he has to conclude, he needs to determine the quantum of maintenance that he has to pay. You need to request the judge politely, stating that there is a Supreme Court judgment, Rajneesh versus Neha, categorically held that the quantum of the maintenance or the interim maintenance can be determined only basing on the both the income affidavits, both the assets and liabilities, and the standard of lives which they are leading. If you take this play before the judge may consider all your affidavits, the evidences, the income, the asset, the liabilities, and both the spouses, even your wives. And if the wife is educated and if the wife is having the capability of earning, and if the wife is already in a job securing a particular quantum of salary, then there would be a zero maintenance. Kindly consider there would be a zero maintenance which you don't need to pay to your wife. And also there will be a reversal principle that even the husband can grant with maintenance if you are not having any quantum of salary or if you are in a great deal of financial crisis. Now I would like to elucidate the difference between the alimony and the maintenance. The maintenance is of different types, that is the interim maintenance and the final maintenance. The interim maintenance is nothing but when you appear before the judge until the disposal of the suit, మీకు ఒక మెయింటెనెన్స్ వైఫ్కి ఇవ్వమని చెప్పడం జరుగుతుంది, ఐదర్ టు వైఫ్ ఆర్ టు యువర్ చిల్డ్రన్. అంటే ఆ మెయింటెనెన్స్ ఒక ఫైనల్ ఆర్డర్ వచ్చే వరకు, ఫైనల్ ఆర్డర్లో ఏమొస్తుందంటే ఆఫ్టర్ అప్రిషియేటింగ్ ఆల్ యువర్ affidavits, the evidence, the assets and liabilities all given by both the spouses, చూసిన తర్వాత ఫైనల్ క్వాంటమ్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. బిఫోర్ డిసైడింగ్ దట్ ఫ్యాక్టర్ హియర్ ఇన్ ది బిఫోర్ అంటిల్ ది డిస్పోజల్ ఆఫ్ ద సూట్, ఆ సూట్ అలా పెండింగ్ లో డిస్పోజ్ అయ్యే వరకు, అది నడిచే వరకు భార్య యొక్క జీవనం సాగాలి అని కన్సిడర్ చేస్తూ ఒక ఇంటర్మ్ మెయింటెనెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నామినల్ గా నేను బిఫోర్ చెప్పినట్టు ది జడ్జ్ మే ఆస్క్ యూ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్, మీరు ఎంత ఇవ్వగలరు, మీ శాలరీ ఏంటి, మీరు ఇంత ఇవ్వగలరా అని చెప్పి ఒక క్వాంటమ్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ కి ఇచ్చి, అఫ్ కోర్స్ డెఫినెట్లీ ఆఫ్టర్ గివింగ్ దట్ consent order, the consent order is nothing but the consent which you have given to this quantum of మెయింటెనెన్స్. నేను ఇంత మెయింటెనెన్స్ ఇవ్వగలను అని చెప్పి మీరు ఒక కన్సెంట్ ఆర్డర్ కనుక ఇస్తే, ఆ కన్సెంట్ ఆర్డర్ని ఒక రిటర్న్ ఫామ్లోకి తీసుకొచ్చి లేటర్ ఆఫ్టర్ ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడానికి అదే మెయింటెనెన్స్ కేసులో ఆ కన్సెంట్ ఆర్డర్ కన్నా ఎక్కువ ఇస్తారు. ఇన్ కేసు మీరు కనుక ఆ స్టేజ్లో భయపడి మీ అడ్వకేట్ దగ్గర అడ్వైస్ తీసుకోకుండా మీరు ఆ కన్సెంట్ ఆర్డర్ ఇచ్చేస్తే, సో ఫైనల్గా మీరు దానికన్నా ఎక్కువే పే చేయాల్సి వస్తుంది. సో బిగినింగ్ ఆఫ్ ది కేసులోనే ఇంటర్మ్ మెయింటెనెన్స్ ఇచ్చేటప్పుడే మీరు వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ఈజ్ యూ నీడ్ టు రిక్వెస్ట్ ది జడ్జ్ హంబ్లీ, saying that please appreciate the evidence, please appreciate both the standard of living, please appreciate the education capability and her income and all her properties. Now the point is, if the judge
has given that interim maintenance or the final maintenance order paying so and so amount to the wife and children, stating a huge amount, then you can't even go for modification, can't even go for alteration under 127 of the CRPC, can't even go for appeal before the high courts, can't even go for the revision. So don't give that consent before the judge, which I can pay this much amount of my salary to the wife. Put an endpoint to all the matrimonial disputes, that is 498 cases, domestic violence cases, maintenance, divorce, whatsoever. If the wife is not filing the divorce case, if she wants to stretch your life to the end, down to the earth, then what you need to do is at this stage, when she filed the maintenance case, when the maintenance case is before pending disposal before the honorable family court, you need to file a divorce petition stating that I need an endpoint, I need to settle the matter, I need to finalize the maintenance. You need to finalize the maintenance will convert into alimony. There you need to end, there you can end the matter, the matrimonial disputes, the cases whatsoever. If you come to a conclusion that this much amount you can pay to the wife, ఇన్ కేస్ మీరు ఒక 5 lakhs 10 lakhs పే చేయాలి అనుకుంటే కనుక, మీరు కనుక ఒక ఎండ్ పాయింట్ పెట్టాలి అనుకుంటే కనుక, ఈ మెయింటెనెన్స్ అలాగే మీరు మెయింటెనెన్స్ ఆర్డర్ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఇయర్లీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు కంటిన్యూ దోస్ పేమెంట్స్ ఇయర్స్ టుగెదర్, అది మీకు హ్యూజ్ అమౌంట్స్ అయిపోతుంది. ఇన్ కేస్ మీరు పే చేయకపోతే ఎరియర్స్ వస్తాయి, ఆ ఎరియర్స్లో క్రిమినల్ ఎంపీలు వేస్తారు, మీరు అవి పే చేయలేరు కాబట్టి చేయలేని పరిస్థితులు మీరు జైలుకి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయడానికి వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ఈజ్ యూ నీడ్ టు ఫైల్ ఎ డివోర్స్ పిటిషన్ టు పుట్ అన్ ఎండ్ టు దిస్ maintenance and convert that into the alimony. Alimony is nothing but the settlement, the final settlement which you can give and get rid of your wife. What I would like to conclude is మెయింటెనెన్స్ కేసెస్ పెండింగ్ లో ఉన్నప్పుడు, ఇన్ కేసు మీ వైఫ్ కనుక డివర్స్ పిటిషన్ ఫైల్ చేయకపోతే, మీరు ఒక డివర్స్ పిటిషన్ వేసి దానికి ఒక ఎండ్ పాయింట్ పెట్టండి. ఆ డివర్స్ పిటిషన్ లోనే ఒక ఐఏ వేసి, నేను ఫైనల్ సెటిల్మెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, దిస్ ఇస్ వాట్ మై క్యాపబిలిటీ, దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ కెన్ డూ, దిస్ ఇస్ వాట్ మై సిచ్యువేషన్ ఈజ్, I cannot go beyond that అని చెప్పి మీరు చెప్పుకొని జడ్జి గారిని కన్విన్స్ చేయగలిగితే త్రూ యువర్ అడ్వకేట్, జడ్జి మే కన్సిడర్ అండ్ దేర్ ends the matter. This is your practicing high court advocate signing off. Thank you.